Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila Wakas, kelas 11 IPS 2 dari SMA Negeri 1 Kota Bunan. Saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan ciri-ciri dari eksplanasi teks. So, explanation text is text that is used to explain the why or process of something happening, for example, relating to natural phenomena, the scientific world, or social culture. An explanation text usually comes from the author's question relate to why and how to an existing phenomena. The purpose of text explanation. The aim is to explanation the process that occur in the formation of things or activities related to natural, social, scientific, cultural, and other phenomena that aim to explain why and how they might occur. Its characteristics are derived from the author's question relate to why and how to an existing phenomena, using action verb, using passive voice, using noun phrase, using adverbial phrases, using technical terms, using general and abstract noun, using conjunction of time and cause effect. Jadi, terdapat dua bagian dari eksplanasi teks, yaitu general statement, berisi tentang informasi umum mengenai topik yang akan dibahas dalam teks. Explanation berisi serangkaian kejadian-kejadian, sequence of events, dari suatu proses yang merupakan topik dari teks. Kita juga bisa menjelaskan dengan menggunakan pertanyaan mengapa dan bagaimana, agar penjelasan yang kita sampaikan lebih komprehensif. Closing, bagian closing atau penutup bersifat pilihan atau tidak harus ada dalam teks ini. Bagian ini dapat berisi informasi tambahan atau opini penulis mengenai topik yang dibahas. Saya akan memberikan contoh eksplanasi teks tentang bagaimana terjadinya hujan. How does rain happen? We all know that rain is primary source of fresh water for most of the world, providing suitable conditions for the vast ecosystem. Rain is water that descends from the sky through several processes until the rain occurs. Do you know how this happen? Do you know how does rain happen? The phenomenon of rain is actually a water cycle. The concept of water cycle includes the sun heating the earth water surface and causing the water surface to evaporate. Earth's water includes water from lake, river, and ocean. Then the water vapor experiences condensation and becomes condensation vapor. Condensation vapor is formed from the droplets so that when the air temperature is high, it makes the droplets gather, condensed, and formed into clouds. The presence of winds help clouds move and gather in other places that have lower temperature. And the time the droplets become heavier and unstable and cause the droplets to fall so that there is rain. The presence of winds help clouds move and get
another place that have lower temperature. At that time, the droplets become heavier and unstoppable and cause the droplets to fall to that there is rain. If the droplets drop in an air with very cold temperature, the droplets will drop as snow. However, not all rain reaches the surface. Some evaporates while falling through dry air. This is called virga, a phenomenon which is often seen in hot, dry desert regions. Penjelasannya, contoh teks di atas adalah eksplanasi teks, karena teks tersebut menjelaskan tentang fenomena alam yaitu terjadinya hujan. Selain itu, teks tersebut mempunyai ciri-ciri dan struktur yang sama dengan ciri-ciri dan struktur explanation text, yaitu ciri-ciri menggunakan simple present tense. Dapat kita lihat bahwa semua kalimat pada teks tersebut menggunakan simple present tense. Menggunakan action verb, contohnya experience and drop. Menggunakan passive voice, contohnya condensed vapor informed from droplets so that when the air temperature is higher. Menggunakan noun phrases, contohnya air, water, surface. Menggunakan technical terms, contohnya evaporate, condensation, dan virga. Berisi penjelasan mengenai proses terjadinya hujan. General struktur. General statement paragraf 1 berisi tentang informasi umum mengenai hujan. Explanation paragraf 2 berisi serangkaian tahapan-tahapan terjadinya hujan. Dan closing pada paragraf ketiga. Bagian closing atau penutup berisi informasi tambahan berupa hujan yang turun di daerah dingin dan di daerah panas, snow and virga. Berikut ini makasih atas pengertiannya. Sekian dari saya. Maaf bila ada kata atau pengucapan yang salah. Thank you.